Good morning students. How are you? I hope you all are very well. আজ আমরা থার্ড স্টাডি মেটেরিয়ালের 12 উইকের কাজটা করব। আজকে একটা নতুন বিষয় তোমরা জানবে। বিষয়টা কি জানো? বিষয়টা হলো ডিকটেশন। ডিকটেশন কথার অর্থ হলো শুনে লেখা। কতগুলো শব্দ আমি তোমাদেরকে বলবো, সেই শব্দগুলো তোমরা আগে মন দিয়ে শুনবে, তারপর লেখা শুরু করবে। তাহলে আজকে নির্দিষ্ট কাজ কি হচ্ছে? হ্যাঁ, নির্দিষ্ট কাজ হলো ওয়ার্ড ডিকটেশন, অর্থাৎ শব্দ শুনে লেখা। এই ডিকটেশন নেওয়ার কিছু নিয়ম আছে। সেই নিয়মগুলো তোমাদের এখন আমি আগে বলছি, তোমরা আগে মন দিয়ে নিয়মগুলো শুনে নাও। প্রথমে কতগুলো শব্দ আমি তোমাদের বলবো, সেই শব্দগুলো তোমরা আগে মন দিয়ে শুনবে, তারপর লেখা শুরু করবে। প্রতিটা শব্দ আমি থেমে থেমে 3 বার বলবো, ঠিক আছে? এই 3 বার বলার মধ্যেই কিন্তু তোমাদের শব্দগুলো কমপ্লিট লিখে ফেলতে হবে। এবার লিখতে লিখতে ধরো কোনো শব্দ তোমাদের অজানা মনে হলো, কিংবা কোনো শব্দ তোমাদের লিখতে লিখতে বানান ভুলে গেলে, সেই মুহূর্তে কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করতে যাবে না, বা অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করে তার সাহায্যও নেবে না। তোমরা কি করবে? সেই জায়গাটা ফাঁকা রাখবে, রেখে পরের শব্দটা লেখা শুরু করবে। আবার লিখতে পারছো না বলে পেন্সিল রেখে দিয়ে লেখা বন্ধ করে দিয়ে বসেও থাকবে না। পুরো ডিকটেশনটা দেওয়া হয়ে গেলে আমি আবার ওই শব্দগুলো একবার বলে দেব, তখন তোমরা তোমাদের লেখার সঙ্গে সেই শব্দগুলো মিলিয়ে নেবে। কেমন? তাহলে আমি এখন ডিকটেশন দেওয়া স্টার্ট করছি। প্রত্যেকে হাতে পেন্সিল নাও। নিয়েছো নিশ্চয়ই? ওকে, নাও স্টার্ট। হট, hot, hot, cold, 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 girl, 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 milk, 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 sky, sky, sky. স্টপ রাইটিং। সবার লেখা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই? ওকে, এবার আমি প্রতিটা শব্দ আরও একবার বলছি, প্রত্যেকে তোমাদের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে নাও। হট, কোল্ড, গার্ল, মিল্ক, স্কাই। প্রত্যেকে মিলিয়েছ। যে শব্দগুলো ভুল হয়েছে তার তলায় ছোট করে একটা চিকে চিহ্ন দিচ্ছ এবং নিচে 5 বার সেই শব্দটা লিখে ফেলছো। এবার আমি খাতায় লিখছি, আমার লেখার সঙ্গে তোমরা তোমাদের বানানটা মিলিয়ে নাও। যদি কোনো বানান ভুল হয় তাহলে আমি আবারও বলছি, সেই শব্দর তলায় ছোট করে চিকে দেবে এবং সেই শব্দটা নিচে স্পেলিং কারেকশন বলে হেডিং দিয়ে 5 বার লিখে ফেলবে। চলো তাহলে আমি লেখা শুরু করি। Now you can see I've written here word dictation. Now leave 2 lines and put a cross here. Now I'm writing H O T, hot, HOT, hot. If the spelling is correct or not, please check it in your copy. If it is wrong, then you put a small cross just below the word. Now I've left some space in writing cold, C-O-L-D, cold. Now you check the spelling. If it is wrong, you put a cross. Now I'm writing girl, G-I-R-L, girl. Now I'm writing milk, M-I-L-K, milk. Now check all the answers
I've left 2 lines and I put a cross here. Now I'm writing sky. S-K-Y. Sky. H-O-T hot, C-O-L-D cold, G-I-R-L girl, M-I-L-K milk, S-K-Y sky. These 5 words you check in your copy to see that all the answers are correct or not. Then you put a little cross below each word if it is wrong. Now leave 3 to 4 lines and write spelling. Spelling, S-P-E-L-L-I-N-G. Spelling, correction, C-O-R-R-E-C-T-I-O-N. Write each word for 5 times if you have made a mistake. If you have not made a mistake, please don't write. এখন বাড়িতে সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, মা বাবার কথা শুনো। আজ তাহলে আসি, বাই।